nimalizie Mr. Speaker. Mr. Speaker, swala ya pili. Hii swala ya Githu Muingai Mr. Speaker. Mr. Speaker, Githu Muingai asija akatuambia atisema ndaka ni counties rule to 14. He was there as the Attorney General. By the time this constitution was being drafted, he was in the government. What did he advise the government? Mr. Speaker, mimi nitaongea mada mbili. Mada ya kwanza nitaongea juu yake ni kuhusu mambo ya bipartisan talks, Mr. Speaker. Mr. Speaker, it is very sad that we want to spend 106 million amongst 8 people in 60 days. Ile pesa ambayo ingeweza kutumika kuandika watu kazi, kusaidia kwa projects mingi, simply because hakuna shida tunang'ang'aniana. Na utakuja, the rest are just but secondary issues, but the primary reason as why people are going for primary talks is election. Hizo zingine maana umewekewa hapo sijui nini, hizo ni zako. Jua leo sababu gani watu wameenda for partisan talks ni mambo ya nini? Election. Hizo zingine umeona sijui zimeandikwa hapo kando sijui nini, hizo ni zako. Hiyo si kwa main agenda pale. Mambo ya election ndio sababu inafanya watu wanaenda kwa nini? Bipartisan. But I want to ask a very simple question. If you people lost elections, or election was lost maybe in a dubious way, do you think by so going to the bipartisan talks, will we have the right election? Kuanzia tuanze kupiga siasa ya election ni nchi, Mr. Speaker. Tumeona election 2013 tukitoka from 11 commissioners to 7 commissioners. Haikufua dafu. In the same scenario, tukadisintegrate kila polling station to have 700 electorates. Ilifua dafu, amekufua dafu, haikufua dafu. Tumejaribu na njia zote. Wale walikuwa kwa election, walikuwa kwa power, wakashindwa. Do you think by doing this bipartisan talks 2027, are you convincing us you will win elections? Are you convincing us that you will win election? There is nothing like telling us at mnaenda kwa bipartisan kutengeneza nchi. What we know best and what I understand best, you are going to solve mambo election. And as a matter of fact, I want to tell these people as well, if you want justice, also come with free hands. In our primaries, we don't get justice in our election primaries. Tunanyang'anywa mpaka certificate kwa election primaries zetu. When we go for nomination, we don't get justice. You get direct tickets being issued. We see people buying tickets for these parties. Why are you not serving justice at the primaries and you expect justice at general elections? Start from there. Start serving justice at our primaries, at our nomination. Then you also get justice at your general elections. Let us be honest about these elections, Mr. Speaker. And if we serve justice from the point that it deserves, you'll also get justice. Mungu halali, Mungu pia lalangi. Mungu pia lalangi. So we are young men or young leaders. We've been facing injustice. We are going to these by elections, and when you don't have money, or when you don't have this, when you are not networked with these political supremos, we don't win these elections. Simply we don't have godfathers. And then at the end of the day, mnatuambia kulendu pesa yetu pole pole 106 million alafu mwende nyumbani. By ikifika 2027 turudi tu kwa debe. Mtuambie kama mtashinda, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ningeomba dakika moja nimalizie, Mr. Speaker. Mr. Speaker, swala ya pili. Hii swala ya Githu Muingai, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Githu Muingai asija akatuambia atisema ndaka ni counties rule to 14. He was there as the Attorney General. By the time this constitution was being drafted, he was in the government. What did he advise the government? He participated in this constitution. Mr. Speaker, kuleta 14 counties kwa hii nchi itatuharibia nchi. Mimi kitu ya kwanza, mimi napinga hiyo. Look at what counties have done. Look at what development has done kwa hii nchi. The government imekuwa devolved to an extent mpaka at least you can feel some power inafika kwenyu. Tumeona sahi kama sahi hata umabetu sahi tumepata stadium, Raila Odinga stadium. Kwa sababu ya nini? Ya devolution. Hatungekuwa na stadium huko.
Sasa ukienda area zingine hata sasa hapa Central kuna makampuni zinajengwa, kuna stadium hata ile ingewahi kuwa. Kuna vitu mingi nafanyika kwa sababu ya devolution. Mr. Speaker, Githu Muingai should not advise this government in the wrong direction sababu ameshaenda nyumbani. Wacha kule siasa yake ya retirement pole pole. So Mr. Speaker, when we talk of devolution, we really appreciate the new constitution 2010. But when Githu Muingai wants to take it back kwa hera centralization of power by bringing in 14 counties, hiyo aende kwake, atengeneze county yake pale inchi yake, atengeneze 14 counties kwa inchi yake. Kama sio hivyo, ahame Kenya.